Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. The Israeli army has greatly stepped up strikes against Iranian targets in Syria, Israeli Defense Minister Yoav Gallant said. The minister told the security conference that the number of Israeli strikes against Iranians in Syria had doubled since he took office. As part of the operation, we are systematically striking Iranian intelligence capabilities in Syria. These strikes are significantly hampering the Revolutionary Guard's ability to gain a foothold within a few kilometers of the Israeli border, said the defense chief. Mr. Gallant also accused the Islamic Republic of converting civilian ships into warships capable of carrying weapons, drones or missiles, intelligence gathering equipment, and stationing them far from the country's borders. A ceasefire and peace talks are needed instead of an escalation of the war because every day many people are dying in the war in Ukraine. Prime Minister Viktor Orban told this the Qatar Economic Forum. In a conversation with John Micklethwait, editor-in-chief of Bloomberg, he pointed out Hungary views the conflict in Ukraine from a different perspective to the mainstream European viewpoint because it is a neighboring country at war, which has a significant Hungarian minority on its territory, many of whose members have died in the clashes. The Prime Minister called the war a failure of diplomacy that should never have happened. Orban said the main issue in this conflict was not who attacked whom, but what would happen the next morning. More people would die. A video was taken in Germany of a freight train carrying a large number of armored fighting vehicles to Ukraine. Sweden promised Kyiv back in January to hand over the vehicles, which were also used in Afghanistan, to support Ukraine's fight against Russia. It was not known when Stockholm planned to hand over the Stridsfordr 90 or CV-90 battle tanks, but the convoy seen in Germany indicates that no major announcement was planned for the transfer. Training of Ukrainian pilots for F-16 fighters has begun. This will pave the way for the Ukrainian forces to get the fighters they need to defend themselves, the European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell said on Tuesday in Brussels, arriving at a meeting of EU defense ministers. German Defense Minister Boris Pistorius criticized Hungary for what he said was Budapest's blocking of further military aid to the Ukraine. Croatia has not made sufficient progress in its 10 years of EU membership. It is time to stop idealizing and idolizing the EU. Croatian President Zoran Milanovic said this in Šibenik. The Croatian president was attending the country's commemorative assembly in the coastal city, where he said he's assessed Croatia's first 10 years in the EU without excessive enthusiasm. The EU has failed to live up to the expectations that Croats have not fought hard enough for, he said. He stressed that these are Croatia's national interests. According to Milanovic, the EU mechanisms are not democratic and the system of political accountability is narrower than in Croatia. And finally, for the weather, in the evening, the rain will stop everywhere and the skies will clear up. Tomorrow, the weather will remain mainly cloudy and sunny. The temperatures will average around 8 to 13 degrees Celsius in the morning and 22 to 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die israelische Armee hat nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant ihre Angriffe auf iranische Ziele in Syrien erheblich verstärkt. Der Minister sagte auf einer Sicherheitskonferenz, die Zahl der israelischen Angriffe auf iranische Ziele in Syrien haben sich seit seinem Amtsantritt verdoppelt. Im Rahmen der Operation schlagen wir systematisch gegen iranische Geheimdiensteinrichtungen in Syrien zu. Durch diese Angriffe wird die Fähigkeit der Revolutionsgarde in einem Umkreis von wenigen Kilometern um die israelische Grenze Fuß zu fassen erheblich beeinträchtigt, so der Verteidigungschef. Gallant beschuldigte die Islamische Republik auch zivile Schiffe in Kriegsschiffe umzuwandeln, die Waffen, Drohnen oder Raketen, nachrichtdienstliche Ausrüstungen tragen können
und sie weit von den Grenzen des Landes entfernt zu stationieren. Statt einer Eskalation des Krieges seien ein Waffenstillstand und Friedensgespräche vonnöten, da jeden Tag viele Menschen im Krieg in der Ukraine sterben, sagte Ministerpräsident Viktor Orban auf dem Wirtschaftsforum in Katar. In einem Gespräch mit John Micklethwait, Chefredakteur von Bloomberg, wies er darauf hin, Ungarn betrachtet den Konflikt in der Ukraine aus einem anderen Blickwinkel als der europäische Mainstream, weil es ein Nachbarland des kriegsführenden Landes ist, das eine bedeutende ungarische Minderheit auf seinem Territorium hat, von der viele Mitglieder bei den Zusammenstößen ums Leben gekommen sind. Der Premierminister bezeichnete den Krieg als ein Versagen der Diplomatie, das niemals hätte stattfinden dürfen. Orban sagte, die wichtigste Frage in dem Konflikt sei nicht, wer wen angreife, sondern was am nächsten Morgen passieren werde. Es würden mehr Menschen sterben. In Deutschland wurde ein Video aufgenommen, das einen Güterzug zeigt, der eine große Anzahl gepanzerter Kampffahrzeuge in die Ukraine bringt. Schweden hatte Kiew im Januar zugesagt, die Fahrzeuge, die auch in Afghanistan eingesetzt wurden, zur Unterstützung des Kampfes der Ukraine gegen Russland zu übergeben. Es war nicht bekannt, wann Stockholm die Kampfpanzer Stridsfordern 90 oder CV-90 übergeben wollte, aber der in Deutschland gesicherte Konvoi deutet darauf hin, dass keine große Ankündigung für die Übergabe geplant war. Die Ausbildung ukrainischer Piloten für F-16-Kampfflugzeuge hat begonnen. Dies wird den Weg dafür ebnen, dass die ukrainischen Streitkräfte die Kampfflugzeuge erhalten, die sie für ihre Verteidigung benötigen, sagte der hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell am Dienstag in Brüssel bei einem Treffen der EU-Verteidigungsminister. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius kritisierte Ungarn für die Blockade weiterer Militärhilfe für die Ukraine durch Budapest. Kroatien habe in den letzten 10 Jahren seiner EU-Mitgliedschaft keine ausreichenden Fortschritte gemacht. Es sei an der Zeit, mit der Idealisierung und Vergötterung der EU aufzuhören, sagte der kroatische Präsident Zoran Milanovic in Šibenik. Der kroatische Präsident nahm an der Gedenkversammlung der Gespanschaft in der Küstenstadt teil, wo er sagte, er bewertete die ersten 10 Jahre Kroatiens in der EU ohne übermäßigen Enthusiasmus. Die EU habe die Erwartungen nicht erfüllt, für die die Kroaten nicht hart genug gekämpft hätten, sagte er. Er betonte, dass dies die nationalen Interessen Kroatiens seien. Laut Milanovic sind die EU-Mechanismen nicht demokratisch und das System der politischen Verantwortlichkeit ist enger als in Kroatien. Und schließlich zum Wetter. Am Abend hört der Regen überall auf und der Himmel klärt sich auf. Morgen bleibt das Wetter überwiegend bewölkt und sonnig. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 8 bis 13 Grad am Morgen, zwischen 22 und 25 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. שר ההגנה הישראלי יואב גלנט אמר כי צה"ל הגביר מאוד את התקפותיו נגד מטרות איראניות בסוריה. ראש המשרד אמר בוועידה ביטחונית כי מאז כניסתו לתפקיד הוכפל מספר התקיפות הישראליות נגד איראנים בסוריה. כחלק מהמבצע אנו פוגעים באופן שיטתי ביכולות המודיעין האיראניות בסוריה. התקיפות הללו מעכבות משמעותית את משמרות המהפכה להתבסס במרחק של קילומטרים ספורים מגבול ישראל. כך הסביר ראש משרד הביטחון. בנוסף גלנט האשים גם את הרפובליקה האסלאמית בהפיכת ספינות אזרחיות לספינות מלחמה מסוגלות לשאת נשק, מל"טים וטילים, ציוד המסוגל לבצע פעילות מודיעינית שיוצבו לאחר מכן הרחק מגבולות המדינה. במקום להסלים את המלחמה יש צורך בהפסקת אש במשא ומתן לשלום, שכן אנשים רבים מתים מדי יום במלחמה באוקראינה, כך הצהיר ראש הממשלה ויקטור אורבן בפורום הכלכלי של קטר. בשיחתו עם ג'ון מקלאוויט, העורך הראשי של בלומברג, ציין ראש ממשלת הונגריה כי הונגריה מסתכלת על הסכסוך באוקראינה מנקודת מבט שונה, מנקודת מבט של מרכז אירופה, מכיוון שהיא סמוכה למדינה במלחמה, שבשטחה חי מיעוט הונגרי משמעותי, שכמה מחבריה קיפחו את חייהם בעימותים. ראש הממשלה כינה את המלחמה כישלון דיפלומטי שלא היה צריך לקרות. לפי ויקטור אורבן, השאלה המרכזית בסכסוך היא לא מי תקף את מי, אלא מה יקרה למחרת בבוקר, עוד אנשים ימותו.
בגרמניה צולם סרטון של רכבת מסע מעבירה מספר רב של כלי רכב משוריינים לאוקראינה. עוד בינואר שוודיה הבטיחה לקייב למסור את כלי הרכב הפרוסים באפגניסטן על מנת לתמוך במאבקה של אוקראינה ברוסיה. לא היה ידוע מתי תכננה סטוקהולם למסור את טנקי אסטרידספורדון 90, כלומר טנקי CV-90, אחרי שהרעש שנראתה בגרמניה מצביעה על כך שלא תוכננה הודעה גדולה על העברה. החלה הכשרת טייסים אוקראינים למטוסי קרב F-16. זה יסלול את הדרך לכוחות האוקראינים לקבל את מטוסי הקרב הדרושים להם להגנתם. כך אמר ג'וסף בוריל, הנציב העליון של האיחוד האירופי, האחראי על מדיניות החוץ והביטחון ביום שלישי בבריסל, בישיבת שרי ההגנה של המדינות החברות באיחוד האירופי. שר ההגנה הגרמני בוריס פיסטרויס מתח ביקורת על הונגריה, משום שלדעתו בודפשט חוסמת סיוע צבאי נוסף לאוקראינה. אני מאוכזב ומעוצבן מההתנהגות של חברינו ההונגרים, כך הצהיר. קרואטיה לא התקדמה כראוי במהלך 10 שנות החברות באיחוד האירופי. הגיע הזמן להפסיק לעשות אידיאליזציה והערצה לאיחוד האירופי. כך אמר נשיא קרואטיה ז'ורן מילנוביץ' בסיבניק. נשיא קרואטיה השתתף בעצרת החגיגית של המחוז בעיר החוף, שם אמר הוא מעריך את 10 השנים הראשונות של קרואטיה באיחוד האירופי ללא התלהבות יתרה. האיחוד האירופי לא מילא את הציפיות, הקרואטים לא נלחמו עבורן בהתמדה מספקת, כך אמר. הוא הדגיש אלה האינטרסים הלאומיים של קרואטיה. לדברי מילנוביץ', המנגנונים של האיחוד האירופי אינם דמוקרטיים, ומערכת האחריות הפוליטית צרה יותר מאשר בקרואטיה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב השמיים יתבהרו בכל רחבי הונגריה. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית. טמפרטורות יהיו בין 8 ל-13 מעלות בבוקר ובין 22 ל-25 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.